Datin lah, Datin Rashidah. Duduk tepi. Saya nak letak ni pun tak ada tempat. Belakang sikit nak letak. Okey. Sampai duduk kat lantai. Boleh Datuk Sri? Okay. Mulai kita. Rakan-rakan media semua sudah bersedia? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan media dan sahabat terhormat. Yang berhormat Datuk Sri Rahman, Pengerusi Kumpulan Prasarana. Yang berbahagia Datuk Rashidah, Setiausaha Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan Kementerian Keuangan Malaysia. Yang berbahagia Datin Noriano, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana. Yang berusaha Abang Handsome Encik Muhammad Rafizi Abdul Rahman, Ketua Pegawai Kewangan Prasarana Malaysia Berhad. Mungkin boleh lampai ya, so that they know siapa yang kita sebut nama. Kamera blocking. Yang berusaha Encik Firdaus FND, Abang hidung sana, Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Integrated Development Sebagai Pride. Yang berusaha Encik Muhammad Lokman Hamid, Timbalan Ketua Pegawai Projek LRT 3 Prasarana Malaysia Berhad. Yang berusaha Datuk Rizwan Merikan. Yang berbahagia Anissa Alia Chua dan Sheikh Zamir Merikan dari The Chambers of Kamarul Hisham and Hasnal Rizwan. Anggota Barisan Pimpinan Prasarana, rakan-rakan dari tingkat-tingkat lain serta barisan para media yang dihormati sekalian. Terima kasih kerana menghadiri majlis sidang media di mana kita ingin memberikan pencerahan terhadap beberapa berita yang disebarkan melalui news portal dan juga social media posting sejak kebelakangan ini. Sebelum itu saya ingin membuat sedikit pembetulan yang berkenaan dengan berita tentang prasarana. Perkataan yang digunakan adalah raid, ya. So one of the news portal actually wrote in the news report earlier today that Prasarana has been raided by SPRM. I believe Datuk Seri Azam Baki has actually issued a correction to this statement. Basically, para pegawai penyiasat daripada SPRM telah datang ke Prasarana hari ini untuk meminta bantuan Prasarana bagi memulakan probe into all these news postings and allegations that has been circulating in the media in recent times. Sebagai sebuah syarikat milik kerajaan, kami berbesar hati dan akan memberikan sokongan penuh kepada pihak SPRM. We have nothing to hide, and that is the whole gist of today's press conference. While I know lots of you are keen to ask questions, I will ask you to refrain from asking first to allow our chairman to give his speech. And when you want to ask for questions, kita minta supaya anda menamakan diri anda dan organisasi yang anda wakili sebelum bertanyakan soalan. Alright, everybody clear on the rule? And then kalau ada telefon bimbit ya, tolong letak telefon bimbit dalam mode silent atau matikan sebelumnya. Alright, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to invite Yang Berhormat Datuk Sri Tajuddin Rahman, Pengerusi Kumpulan Prasarana untuk memberikan ucapan beliau. Itu Sudah, sini pun boleh? Sini boleh. Here will do lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Rafiza dan juga saudara-saudara daripada media yang telah sudi datang menerima jemputan kami petang ini dalam satu soalan yang dibangkitkan soal khabar mengenai dengan Prasarana dan juga mengenai saya sebagai pengurusi Prasarana Berhad. Jadi
saya ada dua pendekatan. Sama ada you all going to ask me question and I answer it now, or I will start by memberikan maklumat-maklumat sebagaimana yang sepatutnya saya berikan. So which one do you want? Nak tanya soalan terus? Saya jawab? Saya mula dulu. Okey. Saya rasa ada 2-3 perkara yang dibangkitkan. Satu mengenaan kedudukan PGCO syarikat. Ya. Kedua berkenaan dengan klaim dakwaan yang mengatakan Prasarana menahan bayaran kepada turnkey kontraktor kita, iaitu MRCB-GK, iaitu turnkey kontraktor yang telah dilantik untuk melaksanakan projek LRT 3. Ya? Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ialah berkenaan dengan saya disindir ataupun dituduh mendapatkan kepentingan peribadi, kepentingan peribadi daripada satu projek TOD di bawah Pride, iaitu anak syarikat Prasarana, projek pembangunan semula stesen Danwangi, ya, di mana sebuah syarikat bernama Intan Sekitar telah dilantik untuk memajukan projek tersebut. So saya ingat ini 3, Profesor? 3? Ya, okey. Berkenaan dengan nombor 1, iaitu kedudukan PGCO, I have a choice whether I want to tell all or I tell berapa yang patut untuk mengelakkan daripada orang kata timbul macam satu berita yang membawa mudarat kepada orang yang kita nak sebut. Ya, saya lebih minat untuk menjaga nama baik seseorang. Ya, jadi saya mulakan dengan apa yang sepatutnya. But unless you ask me questions that I need to reply, to answer, then I answer. Ya, untuk makluman, PGCO kita Prasarana telah lembaga pengarah telah membuat keputusan pada bulan berapa? 27 hari bulan November. 27 November, lembaga pengarah Prasarana telah membuat keputusan untuk meminta PGCO bercuti, to go on leave. Ya, disebabkan dakwaan terhadap beliau yang berkaitan dengan misconduct dan juga insubordination. Ya, so beliau telah diminta bercuti dan board juga telah membuat keputusan mengarahkan bahagian human capital untuk mengeluarkan surat tunjuk sebab, ya, kepada beliau, dan beliau diminta untuk menjawab tunjuk sebab itu. Dan board juga telah mengarahkan human capital, head of human capital, Encik Tomen, untuk mendapatkan daripada saya sebagai pengerusi tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengannya. So berikutan dengan itu, Encik Tomen daripada bahagian human capital telah menyediakan ataupun mendapatkan daripada saya tuduhan-tuduhan terhadap beliau, dan selepas itu satu surat telah dibuat oleh bahagian human capital, iaitu surat berbentuk show cause letter. Surat itu telah pun disampaikan dan beliau diberikan tempoh 1 minggu, ya, 1 minggu untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Ya? Dan jawapannya pun telah diterima. Ya? Telah diterima dan telah dilaporkan kepada lembaga pengarah dalam mesyuarat baru-baru ini. Dan keputusan lembaga pengarah ialah to be fair to him,
and also to follow the governance, the internal procedure. We have to follow the internal procedure, di mana lembaga pengarah telah membuat putusan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa khas, a special committee, ya, terdiri daripada 3 orang ahli lembaga pengarah untuk mengkaji, meneliti tuduhan dan jawapan yang telah diterima daripada beliau. So it's just been set up, and I believe the committee will convene the meeting and to look into this. Ya, itulah kedudukan beliau pada masa ini. Dan sementara itu beliau telah digantung. He has been suspended from all his duties. Ya, tentulah bila ada kes macam itu, tentulah, ya, suspended from all his duties too is a normal course of action. Ya. Jadi walau macam mana pun, he is still enjoy the benefit, to get a salary he's being paid while investigation ni going on. Dia masih lagi menerima gaji, bayaran daripada syarikat. Jadi untunglah, ya, kerja buat gaji. So I would expect for him to be professional, to answer in the letter form, to reply to the show cause letter. But I suspect he has gone too far, resorting to media, to play the game in media, to attack Prasarana and to attack me. So to me, it's not being professional. Yeah, this is not good, is it? But I was avoiding from answering or replying to all those insinuation, ya, dan sindiran-sindiran itu saya tidak menjawab lah. For the last 2-3 weeks, I keep myself quiet because I don't think that I was professional to wash dirty linen in public atau meludah ke langit. Nanti tak ada siapa yang untung lah, ya. So that is the position with regards to PGCO. So any question on this? Ada soalan? Yeah, you can. Is there any truth at all? Sorry, can you please address identify yourself and the organization that you represent before you ask your question? Thank you. From Malaysiakini. Is there any truth to the reported allegation that he was suspended because Buka lah tu, tak dengar sangat lah. He was suspended because Give him a mic. Prasarana is not happy Give her with mic. some of his suggestions. Use the microphone. Is there any truth to the reported claims that he was suspended because Prasarana was not happy with some of the suggestions that he made, maybe to the board, etc.? You are trying to say somebody feed you with the information. I want to know who then. Reveal me the source. It was just Reveal me the source. To be responsible, you have to reveal the source. Then I can reply you. You don't have. just based on the report, because the report also quoted sources. No, Malaysiakini, you are reporting. You must be responsible for your reporting. If you say from any source, or what source, reliable source, what, tell me what is the source. Then I can reply you. Okay, never mind. I give you the benefit. The benefit of not able to come up with to reveal it. I will reply and answer your question. It's not true at all. What suggestion you are talking about? Yeah, specifically what suggestion? That I or the board refuse to listen to him, and as a result of that, we are taking this action against him. It's not true, okay? Next.
Next question, please. Datuk, saya Kamarul Azhar, from the Edge. Can you specifically state what are the allegations that were brought against the GCEO? All I can say for now, it is an internal matters which I don't think it's good for me to share in the public, with the public. Give him the chance to reply and give us a chance to study the reply that he's going to make against the allegation. And then the outcome will be, what we call is, we'll let you know when the time comes. Now is not the right time, because this can lead to prejudice, can be prejudicial to him or to us. If we tell the public and public start making a judgment, you know, our community at the moment is very fond of public, you know, making judgment. So for that, I don't think it's wise for me to share, and my advice that when the time comes, we let you know, right? Datuk, follow up on that, because I thought just now that you sort of confirmed that he has already responded to the show cause letter. So now you're saying that he hasn't, that you're giving him space? Kak itu biar jelas sikit. Just now you say that, I think from what my understanding from your speech is now, that the GCO has already responded to the show cause letter. Yeah. So now you're saying that you're giving him space to respond. I mean, which one is Apa dia? Dr. Sri, with your permission, may I clarify this? Interpret. No, don't reply. Okay. So basically, our PGCO has responded to the show cause letter, but as Dr. Sri has mentioned just now, a subcommittee has been formed, which is going to be by 3 members of the board, and this committee has yet to convene. So to be fair to all parties that are involved in this probe, as well as to Encik Muhammad Nizam, we should allow the investigation and the probe to finish and not reveal the allegations and so on, including his answers, until that process is over. Now this is an internal matter, and it is highly unusual for Prasarana to actually explain this in public. As you know, the Edge has always asked us internal questions. Jawapan kita sentiasa konsisten. We do not discuss internal matters with the public. However, once the subcommittee has its findings, we will leave it to the board of directors of Prasarana to decide whether they want to reveal these findings or not. At this point, we will not discuss this any further because it would not be fair for Encik Nizam or the members of the board and the committee to have this discussed in the court of public opinion. Alright? So, friends, if you have any further questions on this matter within those lines, I'm letting you know right now that I'm shutting that question down. However, any other questions, please feel free to ask. Has there been any reports made against PGCO? I mean, police reports made against them or NCC reports? The same guy. We will not comment any further. But I want to hear, what is your question? Has there been any reports made by Prasarana against the PGCO? Report to whom? To the police and the NCC. Why should you report to the police? That's what I'm asking you. You asking us good question. Thank you. So again, as explained, this is an internal HR matter. It is not a criminal matter. So can we please drop this line of questioning? Because again, we will not entertain further questions on Encik Muhammad Nizam's case. If there is no other question on that matter, perhaps Datuk Sri now can progress to the other agenda. Can I? Okay, thank you. So lagi satu ialah berkenaan dengan boleh dikatakan tuduhan lah, komplain lah, tuduhan lah, ya, dari berbagai pihak. Dan termasuk baru ini, even the subcontractors to Prasarana, subcontractors to MRCB GK wrote a letter of to the Minister of Transport and a copy to the Prime Minister and all that, you know, claiming that they have not received payments, all that. First and foremost, ini subcontractors ni
they are not our contractors, They are subcontractors to the MRCB just can. If they have any problem of payment, they go to the MRCB just can. We are not making any payment to them. We make payment to MRCB just can as our turnkey contractor. If they have any issues with MRCB with regard to money matters, it's none of our business. But nevertheless, I receive also sometimes, open my eyes, open my ears, I listen, I listen. Because kita pun ambil tahu jugalah supaya orang kata bertanggungjawab sebagai project owner, sebagai employer yang telah memberikan projek yang begitu besar sampai hampir 11 bilion 11 billion project, no, it's not small, yang kita beri kepada MRCB George Ken, dan tentunya as a project owner, kita nak tengok projek ini berjalan dengan baik mengikut perancangan yang telah dibuat dan juga menepati kualiti dan standard yang ditetapkan dalam masa kita memberikan kontrak tersebut. Dalam pada itu, kita juga ingin melihat bahawa as a turnkey contractor yang mendapat projek yang begitu besar, support dasar-dasar kerajaan. Dasar kerajaan, pertamanya, keutamaan hendaklah diberikan kepada local contractors. I think you will agree with me on that. Kita tentunya menyokong kerajaan, dasar kerajaan untuk memberi keutamaan kepada kontraktor tempatan, local contractors. Dan lagi satu, kita juga sepatutnya menyokong dasar kerajaan untuk menggalakkan penyertaan bumi putra contractors. So, as a project owner, kita, bagi saya lah, saya tak tahulah dulu sebelum ini chairman yang lain tak peduli hal itu semua. Saya ambil berat, iaitu penyertaan kontraktor bumi putra is so important to me. Is a national policies yang kita perlu sokong. Jadi kita ambil tahulah beberapa perkara yang dilakukan oleh turnkey contractor ini. Tetapi ada pegawai tertinggi kita, I don't want to mention name, you can guess, mengatakan bahawa since they are being appointed turnkey contractor, we should not interfere what they are doing. Apa yang nak buat, suka tidak lah. Bagi saya tak betul. Kan? Kita sebagai project owner kena ambil tahu. Dan ambil tahu tu bukan maknanya interference, bukan maknanya menyibuk. Itu adalah hak kita. Jadi antaranya umpamanya, I received complaints before this, especially when I was new into the office. Dia kata tu, kami punya contract agreement dengan MRCB George Ken ni sampai hari ni tak sign. Tak sign. Kontrak dia orang dulu berasalnya daripada dengan Prasarana. Apabila waktu itu MRCB George Ken ini dilantik sebagai apa nama? PDP. Berdasarkan PDP. Jadi berdasarkan PDP, pelantikan PDP kepada Prasarana George Ken, kontraktor yang mendapat kontrak ke atas projek-projek berkenaan, kontraknya adalah di antara Prasarana dengan mereka. Termasuklah tripartite perjanjian tiga pihak, Prasarana, kontraktor dan juga PDP. If you are familiar lah with this concept of PDP. So tiap-tiap daripada mereka kontraktor tu ada
projek-projeknya, package-packagenya dengan nilai-nilainya yang telah pun ditetapkan. Tetapi apabila MRCB GK dilantik sebagai turnkey contractor, daripada PDP jadi turnkey contractor, mengikut apa yang dipersetujukan, kontrak yang telah ditandatangani dengan Prasarana itu perlu dinovate kepada MRCB Joscan. Mana ada satu perjanjian baru untuk mengesahkan kontrak yang dah berlaku itu. Saya terima banyak komplain. Yang kata Datuk dah buat kerja dekat setahun dah, tak dapat lagi, tak ada tanda tangannya lagi. Kami pun tak tahu berapa nilai projek kami ni. Kami disuruh buat, kami buatlah. Buat. And then, apa tu? Agreement tambahan antara MRCB. Yalah, agreement tambahan tu tak ada. You see? So this is how they treated some of the contractors. I'm not saying all lah. Some of them. And some of them are Putra contractors. You see? So as a chairman of Prasarana, takkanlah saya nak duduk diam ya. Biarkan itu berlaku. Kan? Jadi itu dari segi menandatangani perjanjian kontrak baru dengan turnkey contractor ni dilewat-lewatkan. Dan selain daripada itu, saya juga mendapat maklumat nilai kontrak mereka itu pun cuba nak diubah, nak dikecilkan. I think you get what I'm trying to say. Dia cuba untuk memperkecilkan supaya they can get the job done at a cheaper cost. This is not fair to the subcontractors, you know. And when they're not being fair, how can I, as a chairman of Prasarana, keep quiet? I must look into it. I must inquire. Yeah. I don't want to be like before the board and the chairman and whatever it is. I can tell you how it happened. Tak ada ambil tahu sangat. So there are so many things we had problem in the past. I can tell you one of the case after this will shock you, where we have lost about 500 million ringgit in Saudi Arabia. Tu dulu lah tu. Dulu. You will ask that. I will answer it later. So, saya dianggap campur tangan dalam kepada turnkey contractor. And then the top management, the top of the management team at that time was not happy. They are against it. I was accused of interfering. And then sampai dengar cerita dia bawa kepada shareholder also, and trying to tell the shareholder that I interfere with this, which is wrong. So berkenaan dengan pembayaran, ni withholding the payment to them. Untuk makluman you semua, ya, kita dah bayar, mana dia figure? Where is the figure? Do you have? Kita dah bayar kepada MRCB George Camp ni 3 bilion 468 juta. Ya. We have paid them. You know, it's not small sum of money, you know. It's not small sum of money. 3.8 billion. Kecil ke ni? 3.8 billion. They are paid. Every time they make a claim without any hesitation in the past. Maknanya pengesahan klaim pun kita tak ada banyak tak banyak kira. Every time they claim bayar. Sampai kan kita dah bayar 3.8 bilion. 3.468. Ini lama result. You are showing a different thing. 3.4.
8 bilion. 8 bilion. 3 bilion 468 ribu juta. Yang masih tertangguh ialah klaim yang dibuat kemudian ini. Kita sudah buat bayaran sehingga bulan berapa? 2 Oktober 2020. 2 Oktober kita dah bayar. Lagi? Itu Oktober. latest payment. Latest payment up to Oktober. Mana ada delay sampai 6 bulan, 7 bulan, setahun ke? For your information, in the past, during PH government, 1 tahun, kontraktor tak dapat bayaran. 1 year. During PH government. Ini tak sampai beberapa bulan pun. So what is the issue? Kata kita tahan bayaran. It's not fair. And furthermore, I nak cakap macam ni, they are big contractor. Ya tak? Turnkey contractor yang menjalankan projek 11 bilion. So what do you expect? What we expect, dia mestilah ada modal. Ya tak? Dia mestilah ada modal untuk bayar kerja-kerja yang dijalankan oleh dia ataupun dia kerja oleh apa tadi? Oleh subkontraktor dia. Ini dia tak ada duit. Dia pergi suruh semua kontraktor ni komplain dekat kita. Komplain dekat menteri lah, komplain sana, komplain sini lah. Bukan? Dia patutnya cukup modal. Jadi kalau saya cakap banyak nanti dia public listed company, you know. Public listed. I don't want to be, orang kata macam menjatuhkan image, reputation syarikat kontraktor kepada kita. We don't want to do that. That's the last thing that we will do. But now, when the game is played in such a way, as if kita ni pula yang buat benda-benda yang tidak adil kepada mereka. So I want to tell you, kita dah bayar. Lagi satu. Give up dia. Dah tak ada soalan. Nanti kejap. Ini belum habis lagi. Bab ini tadi. Kita tak ada. Lagi satu saya nak tekankan di sini. Ya. Kita ni bukannya revenue kita ni banyak. Kita dapat kata non-fair revenue. Tak cukup nak membayari operasi kita. Tidak cukup untuk membayar capital expenditure kita. We are depending on the government dalam bentuk bond. Receipt of the bond. Bukannya tiap-tiap bulan kita boleh raise bond. You know? And we also depend on the government for equity injection. Kan? So, all I'm trying to say, as a business entity, it's a corporation, we have to manage our fund. Kita kena manage keuangan kita dengan baik. Kita kena jaga cash flow kita. Cash flow. You know? Kalau kita bayar aja bila orang claim bayar. Claim bayar. What's left? You know? We have to take care of our cash flow. You know, kena bayar. Kita perlukan 1 bulan lebih kurang 300 apa? 30 juta. 300 juta sebulan untuk bayar kita punya OPEX dan juga CAPEX. Kita kena bayar 300 juta sebulan. Dan kita bukan receive money tiap-tiap bulan 300 juta. You know? So, I have looked at orang kata the status of our fund, tabung kita. Saya telah melihat. Kita ada 2 bilion saya tinggal dan kena tolak bayaran untuk sukuk. To service the sukuk
650 million. Tinggal 1.4 million. 1.4 billion. And then every month there's a shortfall. Tempoh COVID ni, perolehan kita, revenue yang kita receive tidak cukup untuk menampung operation kita. Betul tak? 236 juta shortfall. Dan daripada tabung itulah kita kena gunakan untuk menampung shortfall ini. Tinggal 1.1 bilion. Kemudian kita kena bayar ini to service the capex 350 juta. Tinggal 844 juta. Ni cash flow ni. I'm talking about cash flow. Aliran tunai syarikat. Ya, tinggal 844 juta. Itulah yang kita ada ya. And then this money we are thinking, kalau kita nak bayar semua kepada MRCBGK, berapa? 700 juta. Kalau kita bayar 700 juta, habislah, tak adalah duit. Tinggal 140 juta lagi. Where's the money for us to run the show? So kita kena manage. So I was telling them, what we can afford is to pay maybe about 300 million. Yeah. We cannot pay all. Yeah. Ini saya buka ni, kita punya financial position. You know? Tapi, we hope lah, lepas ni, bulan ni ke, bulan depan ke, we can get injection from the shareholders. Because recently dekat cabinet pula, dekat parliament is already approved in the budget 1.5 billion. Tapi we have to wait lah. Sebelum dapat duit tu, kita kena ada lah orang kata buffer. Ada buffer. Tak boleh kita orang kata habiskan semua. Besok tak ada gaji nak bayar apa betul gini. Siapa nak jaga train ini semua? And then the train service is so important. Ya, yeah. Sebab apa? Kalau ada lah masalah, gangguan ke, ataupun stop in the operation of the train, it will affect what? Socio-economic of the country. Menjejaskan ekonomi, menjejaskan macam-macam dalam masyarakat kita. Jadi kita tak mampu berlakunya apa-apa tergendalaan dalam perjalanan perkhidmatan train ini. Jadi that's the money we have. And furthermore, as I say, I want to repeat lah. Kontraktor tak kira lah MRCB, George Ken ke, siapa-siapa ke, kalau dia dah dapat projek daripada kita, you know, dia kena raise the money lah, raise the capital, kan? I was told it's not true or not. I think it's true kan. Paid up capital dia 10 million je. For a contractor to run the project of 11 billion, paid up capital dia cuma 10 million. Itu masa bagi tu tak tahulah macam mana. The project was awarded to them. Dua parti, MRCB dan George Ken, 10 million, 5 million each lah. Kan? Itu yang masalah. Tak ada duit tu. Nak pinjam bank, I was told to get a bank bukan senang. And then kalau dapat pun dengan, you know, our dia panggil back to back receivables from us. Maknanya apa yang nak dia collect daripada kita, itu jadi guarantee for the bank to give them facilities. Mana boleh macam tu. Saya pun meniaga juga dulu. Kena ada modal lah. Kalau meniaga tak ada modal, inilah jadi macam ni. So, I'm sorry lah. I have to tell you, to speak in this manner, because I want to be excused. We are being accused, we are being attacked. Not fair, no. Ini Datuk Tajuddin, since he became the chairman of the Prasarana, he created a lot of problem. He's exerting. Ni, mana H? Where is H?
What is age? Why are you saying that I'm exerting my authority? What do you mean by exerting my authority? What do you mean? I'm doing my work, I am managing it, even though I am not executive chairman. Please understand, accusation has been made to me that I am not executive chairman, cuba nak campur tangan pengurusan syarikat. That is one of the allegation. I want to make it clear here. As a chairman, whether it's chairman executive or non-executive, I'm responsible, On behalf of the board, I have to be responsible. Board is not sitting every day. Operation berjalan setiap hari, setiap saat. So saya sebagai chairman kena ambil tahu apa yang berlaku di dalam syarikat. Jadi saya kena melihat kepada pengurusan syarikat, pentadbiran syarikat, keuangan syarikat. Kerana executive or not, I will be questioned. Tengok sekarang pun, the attack is against me. Several of the attacks is against me. Meaning, the public hendak saya supaya bertanggungjawab di atas apa yang berlaku. So, it's not interfering, not exerting authority or what. I'm doing it for the company. I tak tahu lah setengah chairman syarikat, dia tak executive tak kesedia, dia tak ambil tahu pun what's going on. You see, you want me to be, what do you call this, to be responsible, accountable for what is happening in the company? The public, you on behalf of public, you want me to be responsible or not? You want me to monitor, ambil tahu perjalanan syarikat? I'm sure the answer is yes. So don't, the age, I can reply to age, but it's a waste of time to write to you, reply to you. And now this is the forum, this is a platform. If you're not happy with my explanation, please raise your hand. No, I'm asking age. Nanti, next after this. Tak ada. Itulah you all ni menulis-nulis. Tapi bila berdepan sini, tak ada apa masalah pun. I want to ask my question. You tanya soalan betul-betul. Apa dia nak tanya? Okay, so I just want to get your explanation. When is the latest payment made? The one that you said was up to October. When was it made? We have paid just now berapa 3.68 billion. There's some pending. We will pay after we study our cash flow. If our cash flow permit, we will pay lah. But at the same time, I urge the turnkey contractor to have their own funding. Jangan rely dengan kita saja. Dia kena ada juga sumber-sumber keuangan dia. Kan gitu? Am I answering your question? So you're saying that the 700 million ringgit hasn't been... Apa dia? The 700 million ringgit hasn't been paid yet. What 700 million? 700 million pending. So, as I said just now, if our cash flow permit, we will pay maybe about 300 million. That's all we can pay. That's all we can pay. What, you want us to pay 700 million? You tell me. Then the company will be out of money. You jangan probok je. Okay, your question. Saya daripada Malaysia now. Okay, laporan di H juga cakap pasal pemilihan latitude 8. Ini dah berubah tajuk. Sekarang tajuk MRCBJK itu the third one. We coming to it. Ada lagi MRCBJK, payment duit. You daripada mana? Buka tu. Nanti dari National Reserve. Reserve. Datuk nak tanya sikit. So, you mean that you tahan 700 juta? Tak ada tahan. This is the word tahan tak betul. Why must you come up with the word tahan? What is the meaning? You belum bayar progress payment yet lah. So you, kalau I claim kat you tak bayar I,
Boleh kata tahan ke? Belum bayar. Belum bayar boleh cakap. Jangan kata tahan. Tapi sebagai executive manager cakap ianya tak betul kalau kata Datuk tak boleh ambil keputusan untuk tidak membayar 300 juta ini. Betul? Macam mana? Maksudnya Datuk sebagai walaupun bukan executive chairman, Datuk mempunyai kuasa sama ada untuk meluluskan bayaran. Saya tak ada kuasa. You jangan belik cakap dengan I. You nak ikat I tu. So macam mana? Tahu. Kalau boleh Saya cuma bagi nasihat kepada pengurusan dan kepada board berdasarkan kepada apa yang saya lihat berlaku. Ya, tadi saya streskan daripada apa yang saya pantau. Ya, dari segi cash flow ni perlu dijaga supaya jangan kita menghadapi defisit. Kalau defisit, siapa nak tolong kita? You answer me. Who's going to help us? Dan dia ada seorang. Oh, dah tadi belum. So dah ada lagi tajuk ni. We have been paying. Just now Oktober. You dengar tak? Yalah, takkanlah setiap bulan nak bayar tepat aja. Saya kata tadi, dia kenalah ada duit dia juga. Dan lagi pun verification. We are doing the verification. Oh, sedapnya bila claim je bayar. Claim aja bayar. We have to verify. Datuk tanya sikit. Ya. So kalau tak ada duit, kalau orang masih cikir nampak macam Datuk cakap tak ada duit, Prasarana nak pergi memikirkan untuk terminate the contract of the country. Itu is not the time untuk kita bercakap. Itu kita tengoklah macam mana. Bukan? We'll come to the, we cross the bridge when we come to it. Ya? Ya. Daripada mana? Bebas news. Bebas. Betul bebas ke kamu? Bebas betul lah. Apa dia? Saya dari apa yang saya difahamkan, Datuk kata Datuk hanya memberikan nasihat. Ya. Jadi bermakna keputusan untuk melepaskan, tidak melepaskan bayaran itu bukan pada tangan Datuk tapi pada peringkat pengurusan lah. Pengurusan tertinggi lah. Yes. Kita ada pengurusan apa ini? CFO, Chief Financial Officer. You jangan main-main. Apa kelulusan dia? Tanya. Jangan main-main. Bukan sembarangan orang. Yes. Ni, kamu dah banyak tanya lah. Bagilah orang lain. Alah, Malaysiakini. H. You jangan cakap, jangan main-main tau. Dari? Star, okay. The 3.46 billion is up to when the payment? Tadi Oktober Was it October? From the beginning to October this year, you know. It's not, bukan October last year. October 2020 lah. I confused dah. Bukan October 2019 or 2018. So it's quite recent, you know. But is it, we didn't make the payment since July? Yeah, we received the claim. This December claim, October claim. It's only 2-3 months. It's a few millions, you know. Takkan a few millions claim you straight away make payment. We have issues. Kan? Kalau you pun terima invoice, claim for payment, you straight away pay. You know? We have to check. And then check also, you know what we check? Your bank account. Whether you have money to pay. With the realization of the cash flow matters, Prasarana gonna raise suku or bond? I already explained just now. Our sources of income, our funding is from the bond, sukuk bond. That one, bukan kita hari-hari. Ada sukuk bond. So we are scheduling bila? Next one. January. Approval in January. So we hope to get approval this month. But money will come maybe 3 months later. 2-3 months later. So due 2-3 months, 1 month we have to allocate about 300 million
3 bulan, nearly 1 billion. Where am I going to get the money? Before we receive from the support. Come on. So whatever we have now, kita kena belanja jaga dengan, dalam bahasa Melayu disebut berhikmah. Tahu berhikmah? Is there agreement between Prasarana and your turnkey contractors on when they're going to receive the payment? Is it like every 6 months or 3 months? Yeah, I don't know, but doesn't mean that when there is an agreement that 100%, if we don't have money, we don't have money lah. What are you talking about? Between them and us, we are partners. We are the... Oh, I'm giving you a full... We are the employer. We are the employer. We are the project owner. They are the contractor. We must work together, not just to satisfy them. They also will have to satisfy us. We have problem. They also must sympathize with us. For us to sympathize with them, we have to be satisfied first. Understand? Before I make you happy, you have to make me happy first. So, just to clarify again. Dah lah, banyak sangat soalan lah. Tak ada lagi. No. It was reported that, it was previously reported that the October payment was 280 million for work done between February and June. So you're saying this is not true? Work done is work done. Claim is claim. Yes. Previous report say payment October tu for work done between February and June. But ini claimnya sampai June je. But now you're saying payment in October. Why do you want to go detail like this? Why? What is of so much of interest to you to know what month lah, what this and that? All I can say is that, we have been paying to them to the tune of 3.6 billion. Yang outstanding, the payment has been made up to October. Yang tak dapat payment ni claim selepas Oktober. Okey, selepas Oktober kita nak bayar. Kita bukan tak nak bayar, tetapi kita kena melihat kita punya cash flow. How many time I have to repeat? Kita kena tengok cash flow kita. Kalau kita menghadapi deficit in our cash flow, bebas ni faham ke cash flow? Aliran tunai faham? Bayaran tunai kau faham lah. Cash flow, we cannot afford menghadapi masalah deficit in our cash flow. You know what is deficit in our cash flow? Dulu masa muda-muda tak nak belajar itu masalah. Dah sore itu, I bergurau lah sikit ni, serius saja. So that is that. If kita punya cash flow improve after we get a capital injection, equity injection from the shareholders, and we can get the money from the suku, and everything else is okay, we bayar lah. Tapi kalau ada benda yang tak kena-mengena atau tak kena lagi, ada masalah lain, maybe kita tak dapat nak bayar sepenuhnya. Bukan? Because I'm not happy. I'm telling you very openly, I'm not happy with regards to the subcontractors punya welfare and interest. Itu yang banyak komplain tu. I tengok, cek. Banyak non-bumi tau. Atas sekali Dennis apa? Daripada main konsa. I was told he's not a real contractor pun. Broker je. Consultant. Cerdik sikit tu. Jangan you kau dengar cakap dia orang. Dia orang ni pun bukannya betul semua. Some of them are brokers. The real contractor, siapa dia? Ni bawah-bawah ni, sub sui. No, I have met already some of the subcontractor. Tok, kami dapat kali yang 4 dah. Fourth level dia kata. Makan tulang kami, dia kata. Tolonglah kami. So I'm looking into this to make sure dia orang ni terbela lah. Ya tak? Setengah orang tak ada concern about this kan.
nak bela ke tak bela ke, but I'm as a politician, my job is to bela rakyat tu. Then when I have a position here as a chairman, tentulah I kena laksanakan tanggungjawab itu. Ya. Okey, sudah. Masuk kepada tajuk latitude. Apa soalan berkenaan dengan latitude? Tak ada soalan, macam nak explain? Aduh. Age juga ni. Age juga. You are quoting. Kata Datuk Sri cuba untuk membatalkan 2 projek daripada projek tu, dan salah satu company itu nama dia Syarikat Teguh adalah Syarikat Teguh. Mana ada Syarikat Teguh? Yang dimiliki oleh dikawal oleh ahli keluarga, which is anak perempuan, isteri dan anak lelaki Datuk Sri. Jadi cuba Datuk Sri Kawal macam mana kawal? saya tak tahu. Itulah. You kena faham dulu what are you talking about. Then only you can shoot me. If you are not sure of what, shoot with the question. No, let me explain. Apa dia? Let me explain. I'm a businessman, you know, being a politician as well. But of course, out there in the public, a lot of people say, oh, politician, you know, always abuse their position to make money. Hey, as a rakyat, I pun kena cek makan juga tau. So ini saya betul lah. Nanti dulu belum sampai ke situ. Cepat nak betul ke tidak? You semua you nak cepat. Okay, you want to direct. Tak betul. Cukup dengar jawab betul. Tak boleh, tak cukup for you. It's not enough. I have to explain a little bit more to make you understand. Ya, projek ini dilantik syarikatnya Intans kita. Okey, right. Intans kita telah dilantik oleh Prasarana sebagai Joint Land Development Partner. Ya. JLD, Joint Land Development Partner Intans kita ni, oleh subsidiary syarikat Prasarana bernama Pride. Pride apa tadi? In full? Prasarana Integrated Development. Prasarana Integrated Development. Dan Pride. Dia orang yang melantik intans kita ni. Bila dilantik? Pada tahun 2012. 8 tahun dulu. Ya? Di mana saya 8 tahun dulu? Pening. Kabinet. Tak ada kabinet. 2012. I was the chairman of Felkra at that time, you know. I masuk Timbalan Menteri selepas pilihan raya. Oh ya. Itu dah pasal. Oh ya. I dah kena you ya. You all senang ya. Saya dah kena balun dah. 2012. 8 years ago. Masa tu I chairman Felkra. I bukannya cabinet member. I seorang manusia rakyat negara ini. Saya pun boleh berniaga. Waktu itu ahli kabinet, menteri, timbalan menteri tak boleh berniaga. Saya berniaga lah. Faham tak? Dan masa itu saya bukannya chairman di sini. Carilah apa peluang projek. Banyak orang buat projek kerajaan. Ini YTL lah, Berjaya lah, Gamuda lah, apa lah, beliau projek kerajaan. Kita tak ada projek macam tu. It's just a small project yang diberi oleh through open tender. Ya? Tender terbuka pula tu. I think the offer, intans kita punya offer was the highest. 21% of dia panggil GDP. Orang offer 18%, 15%, kita offer 21.2, the highest. You ask this is the CEO, the highest offer. That's why we won the bid, open tender. Syarikat besar pun kalah.
Okey, siapa dia intan sekitar? Intan sekitar ialah sebuah syarikat SPB, ya, yang shareholding dia 51% Crash Builders. Crash Builders is a public listed company, kan? 51%. Okey, 49% siapa? Ialah Detik Utuh. Bukan Teguh, ya, Detik Utuh. Siapa Detik Utuh? Who are the shareholders of Detik Utuh? Shareholdersnya ialah seorang bernama apa nama tu, Obata. Itu syarikat pokok orang. Obata. Satu lagi one individu namanya Vignesh Naidu. Ya, betul. Vignesh. And the third is syarikat bernama Tindakan Juara. Tindakan Juara inilah yang saya ada kepentingannya di situ. Ya. Jadi dengan baik-baik di sini. Effectively, Tindakan Juara punya interest in the project is only 20%. Because 49% of the project, 20% interest dalam tu. Kita dah beri tender terbuka dengan offer yang tertinggi sekali. Saya tak kenal pun ni pengurusan ini Prasarana itu tu, kan? Dan telah diluluskan oleh board, ya. Dan sekarang ni berbangkit, kata saya mendesak supaya syarikat intan sekitar ni sebagai pemaju ni ditamatkan dan minta board luluskan bayaran 80 juta. Wah, kaya lah saya kalau begitu. As far as I know, tak ada board buat keputusan begitu. Tapi apa yang dibangkitkan di dalam board ialah projek itu sekarang ini tidak berjalan seperti mana yang dijadualkan. Sebab apa? You all sendiri boleh jawab lah. Property market is so bad now. Berapa banyak sekarang ni developer, ya, tak boleh. Masing pun the biggest developer, siapa lagi biggest developer, they cannot move. So this is one project yang telah dirancang. Apabila sampai masa nak jual, tak boleh jual. So it has to stop. For the time being, it stop. Ya. Dan apa perancangan kita selepas ini? Adalah perbincangan di peringkat board sama ada tempat itu, bangunan itu boleh dijadikan ibu pejabat kepada syarikat Prasarana. Ya. Dan ini pun saya dah bagi tahu Menteri Kewangan. I've told the Minister of Finance. I said my idea was instead of having Prasarana headquarters in mana? Subang. In Subang, which is it's not orang kata strategic, to have a headquarters somewhere far away from the city. So I want to be very open to you. I suggest we should have it in KL center, city center. Barulah image Prasarana tu hebat, kan? Ini tadi kita buat program pun tak ada dewan, kita guna orang punya, every time. We should have one head office kalau nak buat pun di Kuala Lumpur lah. So Kuala Lumpur bila kita nak cari where in KL, where is the sign? Tak ada. The only sign is that Dangwangi itulah. Projek di Dangwangi itu very strategic. A stone throw to the hotel apa nama ni? Dekat dengan KLCC, dekat dengan itu Renaissance, dekat dengan hotel-hotel 5 stars, all that. There is golden triangle tu. Was it wrong for me to propose? Kan? Kalau board setuju lah. Tapi I have informed the Minister of Finance. It's agreeable. But there's no such thing that to terminate from the contractor or the developer
and pay them 80 million. This is an allegation which is not fair lah, you know. Jadi itulah ceritanya. Maknanya the bidding is still on lah maknanya. Bidding apa? Untuk dapatkan kontrak tu. Siapa nak bidding apa? So, tadi Dato' cakap yang tidak untuk mendapatkan itu, so projek itu telah ditangguhkan. Projek itu dah diberi kepada instansi kita pada tahun 2012. Ya? So salah ke masa itu saya tidak menjadi pengurusi prasarana dan tidak ada apa-apa kedudukan dalam syarikat ini pada masa itu memajukan satu projek prasarana yang dipanggilkan itu apa? Latitude 8. Salah ke? Kalau salah saya tak tahu, tak faham. Kalau salah. But I don't think so. You know? Kalau you dulu kata 8 tahun dulu dah memohon projek yang begitu dan mendapatkannya through open tender dengan bid yang tinggi, was it wrong? Kalau sekarang ni memanglah salah. If now his project is awarded while I'm the chairman, awarded to a company where I have an interest, tentulah salah, conflict of interest, abuse of power. Masa itu saya jadi pengurusi berkera. Banyak projek yang saya buat. Saya berniaga sejak daripada saya keluar universiti, saya sudah berniaga. Tak? Bukan baru ini nak berniaga. So, apabila 2013 pilihan raya, I was appointed deputy minister, I told Dato' Najib, Tok Sri yang Muhammad kata, I have this business now. What do I do? Takkan I nak buang campak dalam longkangnya. You know. So I said, can I transfer my shares to my daughter and my family? You know. Nak dapatkan projek tu, you tanya Firdaus ni. Bukan senang. I think about 3 years of negotiation, 3 years of planning, 3 years of macam-macam buat. Lepas itu dah pilihan raya. Kan? So what do I do? Buang gitu je? Takkanlah dah habis duit berapa banyak tu semua. So to be open, I'm telling you this, the project yang dimenangi oleh instansi kita, yang dipanggil Latitude 8 itu ialah projek 8 tahun dahulu. And I have no interest that will conflict dengan prasarana. Okay? Any question lagi? Tak payah terminate tak projek tu? Ya? Betul? Dia jangan tak tahu sekarang ni they have spent, okay, instansi kita have spent a lot of money. Construction dah ada buat pun, separuh jalan kita tak boleh teruskan. You know, architects fees, apa namanya, all the construction, underground construction, I'm not very sure how much money we have spent there, they have spent there, you know. Jadi maknanya kalau nak terminate, then prasarana will have to talk to them lah, kan? Apa you cadangkan terminate gitu ya? No, I want you talk sensibly. I want to ask you, bila dia fail, terminate gitu ya? So prasarana nak terminate ke ataupun tak terminate, buat the board punya decision? No, the board has not made a decision. We are exploring, exploring how the project can be safe, diselamatkan, boleh menguntungkan kedua belah pihak, prasarana, pride, dan juga masyarakat kita sekitar. That is the spirit. Tapi kalau ikut orang yang kejam, apalah, tamatkan aja lah, mampus lah dia. Betul tak? This is the attitude of some people. Dia dah tak boleh jual, tak boleh jalankan terus, terminate aja lah. Kan? Are you one of them yang berfikiran begitu? Kalau you begitulah you. Tapi jangan, the majority di sini lebih rasional, kita rasional, fair, kan? So that's the position lah. Valuation yang 80 juta tu betul ke? Kalau terminate tu bayar 80 juta tu dah dibesarkan. Is it true Dato'
Is it true? To terminate them, we have to pay 80 million. Mana ada, they have to talk, apa nama ni lah, the company, the management of Pride will have to talk 80 ke 100 ke, tak ada bayar langsung ke. Nothing has been decided. What the figure was mentioned, that 80 million is the amount spent by them so far. So kalau dia nak dapat balik semua tu, maknanya mungkin dia minta 80 juta. But it doesn't mean that the company, Prasarana, will agree to that. Lagipun, kena ada proses of due diligence, checking. Betul ke dah belanja 80 juta? Kurang ke? Lebih ke? It's not as simple as that. Pay 80 juta. You see? Tapi if you ask me, this project boleh diselamatkan, cuma faktor masa. Maybe you give some time, when the market improve, then just relaunch. Apa salah? Relaunch. Nobody lose. The company tak ada rugi. Whatever has been spent, and then Pride also will benefit. Oh, I lupa. Dalam report ni you tulis, you pun tak betul kan? They say you will get, Prasarana boleh dapat 24 million. Iya. Salah, kita tak bagi tahu ni, dia orang percaya, dia tulis banyak kali dah. Dia kata Prasarana will get 24 million from this project. Mana 24 million? 220 million. That was the target. That Pride, as the project owner, will get 220 million from this project. The 21% GDP tadi. Ini siapa tu dia? Saya dah baca dia. Gerak betul lah saya tengok. Dia kata, Pride will get, Prasarana will get 24 million. Mana? Where do you get this figure from? 21% of the GDP. What is the GDP? 1 billion. 1 billion. Tahu GDP tak? Tak tahu juga. Ni masalah. Value of the project. Total value of the project. 1.0. Almost 1.1 billion. 1.1 billion. Then the offer to Prasarana was still 21%. Maknanya kalau 10% 100 juta, 20% maknanya 200 juta. Mana datang 24 juta ni? Sakit kita dia buatnya. Bila tak tulis-tulis macam dia suka-suka hati. It look like Prasarana is a bloody fool. Projek 1 bilion dapat 24 juta. Tak betul correction. Betulkan balik. The return to Prasarana is 220 million. 220 million, not 20 million or 24 million. Tolonglah jangan buat gitu. Please. Alright? Anything else to ask? Panjang lebar dah ni. One last question lah. Politik boleh tak? Are you confident you still have the support of Prasarana's shareholders? Huh? Are you confident that you still have the support of Prasarana's shareholders? What? Why are you asking that question? Whether I have the support? I'm a very strong man, Why they want to not to support me? I support the government, So far lah. Yeah. The government cannot push through the budget, If I was not one of them who supported. Jangan main-main. That's why I'm not afraid. Even if the Prime Minister want to talk to me, I'm not afraid. Because the budget was approved with our support. 111 against 107. Betul. Ni cakap politik sikit. Datuk, ada setengah reporter tanya pasal pegawai SPRM yang datang ke pejabat. Tanya lah, apa tak tanya. Cuba explain dia serbuan ke atau lawatan ke? Okey, itu Rafizah boleh jawab. Rafizah. So
saya salah seorang yang cakap dengan pegawai SPRM tadi. Saya came back to term that it was not a raid. It was actually fact-finding, or as Dato' Sri Azamaki puts it, a probe into all these negative news that has been reported in the media recent times. So whether or not they will continue the probe, GDP dia tu kosong. 220 GDP. Nanti akan membantu mereka dalam kesihatan. Jadi kita akan berikan kerjasama dengan sepenuhnya. At this point tidak ada siapa-siapa yang ditahan, tidak ada laptop ataupun phone dan sebagainya yang disita. Like I said, it is just a probe. Dia datang ambil dokumen, beberapa dokumen itu. There are a few documents that they asked to cite and they asked to take back because they need time to go through it. How long were they here? How long they were here? Yes. I think they are still here. Oh, they are still here. Mungkin ada dalam diri ini. I assume this morning dah settle dah. Well, like I said, if you look at the allegation in the newspapers, even from this press conference alone, 2 jam is not enough to answer all the questions. So, because some of these allegations were made by very, very prominent people who has accused, among others, that Sri Chairman has received 80 million payment, for example. So, I commend SPRM punya action in looking into the probe, because we hope through SPRM we will actually clear our name. Okay. Dia kata ada sebut apa? SPRM kata, terlepas cakap dia kata ni pasal Rafidah Aziz. Mana ada? Dia tu blok, dalam blok tu. Oh, ya ke? Siapa yang keluar kan? Rafidah Aziz kata SPRM patut siasat. Politik pula. Okey. Wait. Sebelum tu. So if it's a political issue, can I invite the rest of the Prasarana members of the senior leadership team to leave the table? Okey. Kita minta juga bahagian Prasarana untuk tarik kursi korang. Tarik je kursi tu. Political questions. Tarik je kursi ke belakang. Before that, to be fair, you all tulis betul-betul yang responsibly. Jangan buat interpretation, ikut sedap hati je. You know, I will read all the writing. Malaysia baik kan? Baik. Alhamdulillah. Malaysia now dia. Sayang tak Malaysia now? Malaysia now. Sayang tak? Sayang tak? Sayang. Sayang. Setakat ini sayang. Kau buat hal ni siap. Sebentar 2 minutes because political questions has got nothing to do dengan Prasarana. Kita kena make sure writing Prasarana dikeluarkan ya. Just hold on a second. Jangan marah Gurau pun tak boleh ke? Boleh. Aduh. Okey, ada siapa lagi ni nak letak mic ke apa ke depan? Set. Sila. Yang ini dekat-dekat pun boleh, rapat-rapat pun boleh. Oh, duduk sebelah boleh? Come nearer. Nearer. Nearer? Boleh. Don't kiss je. Dah ada. Alright. Okey, semua sudah sedia? Same rule ya, jika mahu bertanyakan soalan, let us know your name and the organisation that you represent, and then shoot it. Let me handle. You pun Prasarana, get out. Ahmad Jazlan dah letak jawatan sebagai pengerusi lembaga baru tadi 4 petang. Dia dah surat-surat pada Dato' Khairuddin, YB Menteri. Jadi nampak sangat UMNO sekarang ni memang betul-betul tekad untuk keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional jika Kerajaan Perikatan Nasional tidak bubarkan Parlimen. Dengan kata hari Rabu ni adalah hari mutamat untuk UMNO make a decision to keluar daripada Perikatan Nasional. So, Dato' Sri selaku pengarah Jentera Pilihan Raya, what do you say? Saya tak boleh nak mengesahkan, kan? Kita akan keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional tu, dan bila pun saya tak boleh nak sahkan, saya tak tahu. Tetapi rasa tidak puas hati terhadap bersatu yang merayu kerajaan itu memang tidak boleh dapat dinafikan, ya. Dan ini boleh dilihat apabila 142 ketua-ketua bahagian, ya, di seluruh
negara, ketua-ketua bahagian UMNO telah menyatakan pendirian mereka tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya akan datang. Itu peringkat ketua-ketua bahagian. Banyak orang mempertikaikan itu ketua-ketua bahagian. What about yang di bawah? Ahli tatakuasa ke, cawangan ke, akar umbi ke, mungkin akar umbi mempunyai pendirian dan pandangan yang berbeza, dan ini sudah terjawab apabila semalam dalam tempoh 2 hari, Sabtu dan Ahad, 3 hari Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari, di mana mesyuarat perwakilan UMNO di seluruh negara, dalam tempoh 3 hari telah membuat usul-usul sama ada di peringkat pemuda, wanita, puteri dan bahagian seterusnya, telah menunjukkan banyak bahagian, saya tak kira lagi lah, banyak bahagian yang membuat usul menolak PPBM. Jadi ini menunjukkan situasi sekarang, the political situation, di mana UMNO di semua peringkat tertinggi, di peringkat bahagian dan juga akar umbi, cawangan-cawangan yang hadir dalam mesyuarat perwakilan tu ialah cawangan, kampung-kampung, betul-betul akar umbi. Jadi mereka telah telah menyatakan pendirian mereka tak mahu lagi dengan Bersatu. So itu kenyataan yang dibuat, tidak mahu dengan Bersatu dalam pilihan raya yang akan datang. Sementara nak menunggu pilihan raya ni, tidak timbul soal keluar daripada kerajaan. Itu belum lagi dapat kita lihat apa gerakan ataupun apa pendirian parti terhadap kerajaan Perikatan Nasional. Maknanya apa yang Datuk Jazlan buat hari ini adalah atas, mungkin is triggering, is a trigger. Dia yang dibuat di situ menunjukkan bahawa bukan sahaja UMNO, bukan sahaja UMNO yang menolak Bersatu pada masa pilihan raya 15 nanti, tetapi Jazlan adalah salah seorang ahli parlimen. Ahli parlimen menjadi anggota yang menyokong Perikatan Nasional. Tanpa sokongan daripada ahli-ahli parlimen UMNO, Perikatan Nasional tak boleh berdiri tegak. Jadi Jazlan, mungkin bacaan saya, dia sudah membuat pendirian menarik diri daripada menyokong kerajaan Perikatan Nasional. So one less number lah, kalau betul. Then it could be, kalau perkara ni berterusan, tak tahu pula ada berapa orang lagi yang juga menarik diri. I believe he is a trigger, kemuncak kepada ketidakpuashati UMNO terhadap Bersatu yang menjadi teraju kepada kerajaan Perikatan Nasional. Apa sebab tak puas hati? You all dah tahu kan sebelum ini. Skandal sebenarnya sebenarnya apa yang keputusan melalui mesyuarat perwakilan di Bersatu hingga 3 bulan baru ni akan dibawa ke MKT Rabu ni. Yes, itu Datuk Zahid sebagai presiden dah buat statement pun. I think you tak baca, dia keluar. Dia akan berbincang dalam MKT, dan lihatlah nanti apa keputusan MKT. Datuk Raja Petra Kamarudin, dia cakap akan tertubuhnya satu gabungan pakatan barisan yang akan melibatkan BN, PKR dan DAP. Betul ke? Pakatan apa? Bangsat. Pakatan barisan. Oh, ingat bangsat. Datuk, pakatan barisan. Pakatan barisan. Dengan BN, PKR dan DAP. Dewan. Anything possible in politics. You cannot orang kata apa? Rule it out. You know?
Sanggup atau Pasalnya, saya nak terang beginilah. You all bagi faham. Banyak no di AP, no Anwar, no di AP, no Anwar. Dan meratib tu. Terutamanya Anwar Musa, ratib. Ya? No PKR. No Anwar, no Anwar. Anwar Musa lah. Oh, bukan Anwar Ibrahim. Anwar Musa, you tak baca ke? Dia punya statement tak habis-habis tu. No. Ya. Anwar Ibrahim, no AI, no. Hisham, Dato' Sri Hisham sendiri pun cakap benda yang Hisham adalah dia orang beberapa orang je. Ya tak? Jadi you kata tadi kemungkinan itu, jadi terang cakap tu, to me, nothing is impossible. Why nothing is impossible? Saya cakap sekarang. Ini first time pengarah pilihan raya bercakap ni. Ada media ni. Ya? You quote situ, pengarah pilihan raya ni. Besar pangkat dengan main. I've round dah pergi 11 negeri tu. 11 negeri ada pergi. Berjumpa dengan semua Badan Perhubungan UMNO negeri. Okey, dia cerita macam ni lah. Sekarang ini UMNO merasakan bahawa ya, ianya mungkin akan dikuburkan oleh keadaan perkembangan politik yang mutakhir ini. Ya? Kerana UMNO tidak ada kedudukan jawatan dalam kerajaan yang boleh membantu memperkasakan parti UMNO. Berbanding dengan parti orang lain yang ada kedudukan, jawatan, peruntukan dan sebagainya. Dan mereka dilihat untuk mengembangkan sayapnya. You know, mengembangkan sayapnya. Iba ke peringkat akar umbi. Ahli-ahli UMNO digunakan perkataan, dia orang gunakan perkataan dicuri. Ahli-ahli UMNO dipujuk untuk meninggalkan UMNO daripada cawangan-cawangan lagi. Ya? Bersatu nak menubuhkan cawangan-cawangan di seluruh pelosok kampung. Yang diambil jadi ahli ialah UMNO. Jadi ini telah tentu akan, orang kata apa, mengancam survival UMNO di peringkat umbi lagi. Peringkat tinggi tu you dah baca lah berapa ramai yang melompat tu dapat jawatan menteri, tiba-tiba menteri kan. Yang lompat-lompat tu indirectly dia apa namanya, telah umpan untuk meninggalkan UMNO. Ya tak? Meninggalkan UMNO. Kerana mereka boleh berbuat begitu, mereka ada kuasa, ada kedudukan, ada pengaruh, ada duit. No, they can do that. So we'll see, bersatu akan mengembangkan dia punya parti menjadi lebih besar dan mungkin akan, no, this is what we suspect. Dia orang nak menjadi besar sehingga kan UMNO menjadi parti kecil. Udah sekarang pun terbukti UMNO ni kecil dalam kerajaan Perikatan Nasional. Dia nak jawatan-jawatan apa? Belia, perpaduan, kemudian apa lagi? Pertahanan, apa namanya, kanan apa non. Tapi apa boleh buat untuk rakyat? Untuk membantu parti. Dan kita dapati wang telah digunakan untuk membeli ahli-ahli UMNO. Ya? Dan menubuhkan cawangan mereka dengan adanya tabung kewangan yang begitu banyak. So this, maknanya lama-kelamaan UMNO akan jadi menghadapi masalah besar. Dan kita harap PAS akan bersama dengan UMNO lah dalam membawakan nasional. Ya, itu janji PAS dengan kita dulu. Sebenarnya PAS dengan UMNO kita dulu dah berpakat. Kan? Tapi sekarang ni goyang-goyang sikit bila dah dapat teman baru. Tahu tak? Orang perempuan pun tahu, faham lah dia. Dah kahwin, sedap-sedap apa tu, tak lama dah minat dengan perempuan lain. Kan?
Sedih tu. Sedih lah. Betul tak? Jadi, we are not very sure. We are urging, we merayu, kita memujuk supaya PAS setia dengan kita. Kita setia dengan dia setia dengan kita dalam muafakat nasional. Dan kita dulu sudah berikrar. Begitu. Pada tahun 2018, bila saya buat program Melayu Bangkit, saya buat program penyatuan ummah. Kemudian saya buat perhimpunan di Kuala Lumpur, anti-ISID, beratus ribu orang. Kemudian buat perhimpunan di seluruh pelosok tanah air. PAS dengan UMNO sudah bersatu, pengikut dia bersatu, penyokong dia bersatu, rakyat Melayu Islam bersatu. We are so strong at the time. And we have won so many by-election. Daripada Cameron Highland, pergi ke Semenyi, pergi ke Rantau, pergi ke mana? Tanjung Piai, Kimanis. Di apa nama ni? Di Pahang itu dipanggil apa? Cini. Kemudian di Tanjung Malim. Straight kita menang. We're so strong already. We are ready. No, to take over the government apabila pilihan raya mendatang. Tapi after that somehow something happened. There is a change of course. Instead of pursuing pilihan raya, and then nak menang dalam pilihan raya, kita change of course, diajak masuk dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa kita ikut? Kita ikut masa tu kerana the country is not stable. Kerajaannya tidak stable. So kita UMNO, walaupun the biggest numbers of MPs, together with them, dalam kerajaan tu, kita sampai sanggup, orang kata, bersatu, take the leadership to lead the group, become the prime minister, become senior ministers, become minister yang kanan-kanan dan sebagainya apa semua. Kita merelakan, tetapi kita berharaplah UMNO ni di recognize lah dia punya sumbangan, kedudukannya, kan? Tapi malangnya, as you all know, tidak mendapat pengiktirafan yang sepatutnya. Maknanya adakah solid 39 MP semua akan bersama-sama dalam satu keputusan untuk keluar daripada PN? That one we are not sure. But the thing is to Kerajaan Perikatan Nasional nak jatuh, dia tak perlu 39. All the MPs. How many? 111 against 107. Nah, gitu. Dua.